at anode if the given potential is positive. That potential is oxidation potential. Okay, at anode, the given potential is positive. So what is it? It is a oxidation potential. Oxidation potential. If at anode, the given potential is negative, that given potential is reduction potential. So here the given potential is what? The given potential is oxidation potential. Right. Next to observe the or see the potential at copper. The standard potential at copper is minus 0.33 volts. The given potential is oxidation potential or reduction potential. Oxidation potential or reduction potential. Once again, oxidation potential or gap ఇవ్వండి reduction potential. The given potential at copper is oxidation potential. Right, very good. So how can you say given potential is oxidation potential? Sign is negative. The sign is negative. If positive, the given potential is reduction potential. So here the given that negative, so that the given potential is oxidation potential. But we required reduction potential at a cathode. So we have to convert. We have to convert the given potential into reduction potential. Okay. So substitute these values in the formula. E cell is equal to oxidation potential at anode. So how much it is? 0.736 volts plus and we need reduction potential at cathode. But at cathode, the given potential is oxidation potential. The given potential is oxidation potential. But we require reduction potential. So that ఏమవుతుంది మైనస్ కాస్త ప్లస్ అవుతుంది అంతే. ఓకే, సో ప్లస్ 0.33 volts. So if add these values, we will get the 1.0.33 1.06 volts. ఓకే, సో ఇది థర్డ్ డిజిట్ కన్సిడర్ చేయకండి. 0.73 ప్లస్ 0.33 మీన్స్ 1.06 volts. So this is the cell potential. This is the Daniel cell potential. Okay, so given potential, the given cell potential is 1.06. So like that we have to do the problems. Okay, so ఇలాగే ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం. క్లియర్ ఇది. ఇంకొకటి ఇస్తే మీరు చేస్తే మీకు వస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు చేసుకోండి. So next to a nickel electrode. A nickel electrode. So its potential given that E naught is equal to minus 0.13 volts was combined with an aluminium electrode. An aluminium electrode. So here the given potential E naught is equal to 1.66 volts to form a cell.
what would be the what would be the what would be the potential of the cell? What would be the potential of the cell? So in this case, how can you identify which is anode and which is cathode? సో ఇలా ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు, అలా ఇచ్చాడు. ఓకే, టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇచ్చాడు అండ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్, దే ఆర్ కంబైన్డ్. సో ఇన్ ఏ సెల్ ద టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్, సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద anode and cathode by their potential. So in these two electrodes, which is having higher potential, acts as anode, and second whatever one, that cathode. So observe the potentials. So here the nickel electrode of E naught of nickel electrode is equal to how much? Minus 0.13 volts, and E naught of పెద్దగా రాయాల ఇదా ఇంత పెద్దనా? బాగుంటుంది మేడం. ఓకే, సో E naught of aluminum, E naught of aluminum is 1.66 volts. 1.66 volts. See, so in these two, which is having higher potential? Aluminum has higher potential, so that it acts as anode, and nickel acts as the cathode. Aluminum acts as anode, nickel acts as cathode, right? So what is the formula? What is the formula? E cell is equal to oxidation potential at anode plus reduction potential at cathode. Okay, reduction potential at cathode. Right. So here this is anode, this is the anode. On the basis of their potential, this is anode, and this one cathode. Right. So the given potential at anode, oxidation potential or reduction potential? The given potential at anode, is it oxidation potential or reduction potential? అందరికి అర్థం, లాస్ట్ బెంచ్. ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియలా, రిడక్షన్ పొటెన్షియలా? రిడక్షన్ పొటెన్షియలా? ఎవరు అన్నారు? సో see, at anode the given potential is positive. సో పాజిటివ్ అంటే ఏంటి? ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. క్లియర్? అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? పాజిటివ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి యానోడ్ దగ్గర ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుంది? ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ పాజిటివ్. దానికి ఆపోజిట్ పొటెన్షియల్ నెగటివ్. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? పాజిటివ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ద గివెన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ at anode. సో we required oxidation potential at anode. కాబట్టి directly substitute that value 1.66 plus, and reduction potential at cathode. Required potential is reduction potential at cathode, but the given potential at cathode is, wait, and నేను అడిగిన వాళ్ళు చెప్పండి. నువ్వు చెప్పమ్మా, నువ్వే. సో at cathode the potential is కనబడుతుందా నీకు? minus 0.13 volts. Is it oxidation potential or reduction potential? Is it oxidation potential or reduction potential? Wait, huh? It is a reduction potential. నువ్వు అనేది అదేనా? రైట్. ఈజ్ ఇట్ రైట్? ఆమె చెప్పింది కరెక్టా?
కరెక్టా రాంగా? So at cathode, the given potential is minus. The given potential is minus. At cathode, what potential is positive? Reduction potential is positive. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. At cathode, the reduction potential is positive. At anode, oxidation potential is positive. ఓకే, ఇవి కాకుండా మిగతావి ఏమైనా ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయాలి. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? మైనస్ ఇచ్చాడు. మైనస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ద గివెన్ పొటెన్షియల్ ఎట్ క్యాథోడ్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. మనకి ఏం కావాలి? రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎట్ క్యాథోడ్? కూర్చోమా. ప్లస్ 0.13 volts. Plus 0.13 volts. So the answer is 1.79 volts. Okay. So like that we can do the problems. Madam, దీనిపైన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్, ఏమైనా డౌట్స్? ఇదా? ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ క్లాసులో రాస్తాను. డానియల్ సెల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని జింక్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర 2 పొటెన్షియల్స్. ఒకసారి మీరు క్లియర్గా వింటే ఆ పక్క ఏం అర్థం కాదు. వినే క్లారిటీగా వింటే అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు అర్థమైన వాళ్ళకు చెప్తే బోరింగ్, అర్థం కాని వాళ్ళకి చెప్తే అర్థం అవ్వట్లేదు. ఓకే. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి. సో ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుంటాం, మనకి ఆ ప్రాబ్లం కూడా అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఎన్నో ప్రాబ్లం? థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, చెప్తాను. నోట్ చేసుకున్నారు ఇది? సో మీకు అర్థమవుతే ప్యారలల్గా కంటిన్యూ చేయండి. ఓకేనా? ఒకవేళ అర్థం కాకున్నా కానీ అడగండి, అక్కడ అడగండి, నేను చెప్తా. ఓకే. సో టోటల్గా అర్థం కాని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈ ఈఎంఎఫ్ ఈ సెల్ పైన ఓపెన్గా చెప్పండి, ప్రాబ్లం లేదు. అందరూ మీరు అట్లా ఫీల్ కాకండి. సో మొత్తానికి అర్థం కావట్లేదు. ఒకసారి అది అంటున్నారు, ఒకసారి ఇది అంటున్నారు, ఒకసారి అది ఇది ఏమనట్లేదు, అది కరెక్టే అంటున్నా, కానీ మీకే అలా అనిపిస్తుంది. ఓకే, చెప్పండి. ఇంకా ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు? మళ్ళీ చెప్తాను. రైట్. ఇంకా ఒకసారి వినమ్మా, వింటే నీకు క్లియర్గా అర్థమైంది. దానిలో ఏమీ అంత క్రిటికల్ ఏం లేదు. రైట్, నోట్ చేసుకున్నారు కదా? సో ఇది పెట్టుకోండి. ఎవ్రీ ఎలక్ట్రోడ్ హ్యాస్ 2 పొటెన్షియల్స్. ప్రతి ఎలక్ట్రోడ్కి 2 పొటెన్షియల్స్. Every electrode has 2 potentials. What are they? Oxidation potential and reduction potential. ఏంటవి? Oxidation potential and reduction potential. What is oxidation potential? If at that electrode oxidation reaction takes place, that potential is oxidation potential. Its value is positive. Okay. ఏ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర అయితే సెల్ఫ్ గా దగ్గర అయితే ఏ రియాక్షన్ అయితే జరుగుతుందో ఆ పొటెన్షియల్ పాజిటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ పాజిటివ్. అండ్ ఎట్ దట్ సెకండ్ పొటెన్షియల్, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్, దట్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ నెగటివ్. ఓకేనా? సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ చెప్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. Right. See, Daniel cell. In the Daniel cell, 2 electrodes are there. One is zinc electrode and another one is the copper electrode. Okay. So in the Daniel cell, zinc electrode acts as anode. Zinc electrode acts as anode and copper electrode acts as cathode. ఇది క్లియరా? ఇది క్లియర్ కదా? చూడండి, in a cell at anode always ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎప్పుడు కూడా యానోడ్ దగ్గర ఏ జరుగుతుంది? ఆక్సిడేషన్ రియాక్షనే జరుగుతుంది ఎప్పుడు కూడా. అండ్ క్యాథోడ్ దగ్గర
reduction reaction jarugutundi, right? So at anode oxidation reaction takes place, oxidation reaction jarugutundi, and at cathode reduction reaction jarugutundi. This is standard, ఇది స్టాండర్డ్, దీన్ని చేంజ్ చేయలేం, రైట్? సో this is the one electrode, ఇదేంటి one electrode, and this is another electrode. Two electrodes are dipped in a solution in the Daniel cell, right? So this electrode has two potentials kada, two potentials. Okay, so what are they? One is oxidation potential. చూడండి ఇక్కడ ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, అది రియాక్షన్, ఇది పొటెన్షియల్, గుర్తుపెట్టుకోండి, అది రియాక్షన్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్. And second potential is reduction potential. Every electrode has two potentials, and similarly at cathode reduction reaction takes place, and at cathode two potentials are present. What are they? And reduction potential, oxidation potential and reduction potential, right? At anode oxidation reaction takes place, so that potential is known as oxidation potential, and this value is positive, this value is positive, and so it is potential, that is reduction potential. The reduction potential is negative, whatever it is, whatever ఎంత ఏ వాల్యూ అయినా ఉంటుంది అది నెగటివ్. And next at cathode reduction reaction takes place, so that the reduction potential is positive, reduction potential is positive, and second opposite potential is negative, second potential is negative. Okay. So see, so at anode what is the zinc potential? Zinc potential is, so manaki E naught of zinc is equal to E naught of zinc is equal to 0.76 volts. Okay, 0.76 volts. So what is the potential of zinc here? 0.76 volts. And what is the reduction potential of zinc? Minus 0.76 volts. Ala. And next to a copper, E naught of copper is equal to 0.33 volts. Okay, so 0.33 volts. So the reduction potential is 0.33 volts, and its oxidation potential is minus 0.33 volts. ఇది ఓకే. ఇప్పుడు అర్థం, ఒకవేళ మీకు ఇట్లా అడగడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ two electrodes are there, like tin and lead, tin and lead. For example, in a cell these two electrodes are connected, tin and lead. So here the tin potential is 1.44 volts for suppose, and lead potential is 1.3 volts అనుకుందాం, 1.3 volts. Okay, so the given potential at tin, is it oxidation potential or reduction potential? ఇది అర్థమైతే మొత్తం అర్థమైనట్టే. The given potential at tin is oxidation potential or reduction potential? How can you say it is oxidation? Positive sign. And how can you say tin has anode? Higher potential. First of all, we have to identify the anode and cathode, and followed by their potentials. Okay, so first of all, in these two, tin has higher potential, so that it acts as anode, and lead acts as cathode. So next to at anode, here the given potential is positive, so at anode the given potential is positive. So given potential is positive means what? The potential, oxidation potential. And at cathode, so at cathode, if the given potential is positive, what is the potential? Reduction potential. So at cathode the given potential is
రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం. సి ఐరన్ అండ్ lithium. Iron and lithium, for example, iron has 0.41 volts and lithium has minus 3.01 volts, right? So the given potential at anode is, directly say that, what is the potential at iron? Oxidation potential or reduction potential? Oxidation potential. Enduku iron acts as anode? Enduku? It has higher potential. It has higher value, higher potential. Okay. And lithium acts as cathode. And the given potential is oxidation potential. The given potential is, సో ఇది క్యాథోడ్ కదా, క్యాథోడ్ దగ్గర ఏది నెగిటివ్ ఉందో చూడండి. ఏది నెగిటివ్ ఉంది? ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. సో దట్ ద గివెన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్. రైట్, అర్థమైందా? ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకా చెప్పాలా? ఓకే. సో లైక్ దట్ we can identify the anode and cathode and oxidation reduction potentials. సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఇది రాసుకున్నారా? సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్. సో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్. So this equation shows the relation between potential of the electrode and the concentration of the solution. So the next equation shows the relation between, it shows the relation between potential of the electrode, and the concentration of the solution in which that electrode is immersed. Or dipped. Okay, so what is next equation? This equation shows the electrode potential and concentration of the solution. So you know that what is the electrode? For example, so this is the zinc electrode, and that zinc electrode is dipped or immersed in which solution? Zinc sulfate solution. This is zinc sulfate solution, and this is what? Zinc. Okay, so ikkada emantunnanante the potential of this electrode, the potential of the electrode is dependent on the concentration of which. సో అంటే దీని పొటెన్షియల్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందట? ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో to derive the relation between electrode potential and concentration of the solution, finally the mathematical expression is equal to, that is the electrode potential is equal to E naught minus 2.303 RT by NF into log of products concentration by reactants concentration. So this is the equation. This is the relation. This is the equation between electrode potential and concentration of the solution. కొద్దిగా వినండి, మీకు వినగా క్లియర్గా లాస్ట్కు అర్థమవుతుంది. రైట్, సో వాట్ ఈజ్ ఈ? సో వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లాస్ట్ బెంచ్ అమ్మాయిలు అక్కడ వినండి, వింటేనే అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు.
అర్థం కాకపోతే కాము కూర్చోండి, అంతేగాని ఇంకో సరౌండింగ్స్ అంతా డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఓకే. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్స్ని అడగండి తర్వాత, కానీ ఇప్పుడు క్లాసులో డిస్కస్ చేయకండి. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ది ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్? ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఈ నాట్? Standard electrode potential. Standard electrode potential. And every electrode has its standard potential, standard electrode potential. And what is our, what is our gas constant? What is our gas constant? How much it is? 8.314. 8.314. And next to T. T is absolute temperature. T is absolute temperature, and that is 298 Kelvin. 298 Kelvin. And what is N? N is number of electrons involved in the reaction. Number of N electrons involved in the reaction. Number of electrons involved in the reaction. And what is F? Faraday. 1 Faraday is equal to how many coulombs? 96,500 coulombs. 96,500 coulombs. Okay, 96,500 coulombs. Right. And what is the products and what is our reactants? Okay. For example, so to this electrode, write the electrodic reaction. Electrodic reaction. మీకు తెలుసు zinc, if suppose the zinc involves in oxidation, what is the reaction? So when the zinc involves in oxidation, so here Zn plus 2 and 2 electrons are liberated. So before the reaction, zinc is in solid state, and when that involves in the oxidation reaction, it converts into the aqueous state. Aqueous state. Okay, this is reaction. And to this reaction, apply the Nernst equation. See, నేను ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి. ఇది ఒక ఎలక్ట్రోడ్, isn't it? ఇది ఒక ఎలక్ట్రోడ్. This electrode potential depends on the concentration of this solution అంటుంది. Okay, this solution. How can you derive? How can you justify? How can you justify the statement of the Nernst equation? Right? The statement of Nernst equation. See. So during the taking concentrations of the products and reactants, if the substance are solid in state, so its concentration taken as a unit value. Unit value. If the in reaction, if solid
ఓకే, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా. సో కాన్సంట్రేషన్ ఫర్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ 1, taken as unit value, taken as unit value, right? సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే E is equal to E naught minus 0.0591 by 2 into log of concentration of Zn plus 2 ions. Log of Zn plus 2 ions. See, if we simplify these values, we get the 0.0591. 0.0591 by 2 into log of Zn plus 2 concentration. Okay. See, so whatever the value it is, see, if the concentration of the Zn plus 2 increases, what about electrode potential? What about electrode potential? Is it increases or decreases? Is it increases or decreases? Is it increases or decreases? If the concentration of Zn plus 2 ions increases, if the concentration of Zn plus 2 increases, what about this value? This value will be more. That value will be increases. If this value increases, what about this E? Decreases. ఎందుకంటే that much of is subtracted from the E naught. So that if the concentration of the solution increases, what about electrode potential? What about electrode potential? If the concentration of Zn plus 2 ions increases, if the Zn plus 2 ions increases, if the concentration of Zn plus 2 ions increases, what about E naught of zinc potential? ఏమవుతుంది? Decreases. So this is the justification of Nernst equation. What says the Nernst equation? It says that the electrode potential depends on the concentration of the solution. If concentration increases, the potential of the electrode decreases. అర్థమైందా ఇది? దానికి సింపుల్ గా ఒక ఆన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 is equal to 8 minus 6. 8 minus 6. Okay. If I take this value more, for example 8, what about this value? 0. అంటే ఈ వాల్యూ ఎక్కువ వస్తే, ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? దిస్ వాల్యూ విల్ బి డిక్రీజెస్. అదే కదా, ఇది స్టాండర్డ్, దిస్ ఈజ్ స్టాండర్డ్. సో ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, వాట్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ? డిక్రీజెస్. ఇక్కడ కూడా అదే, ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, వాట్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ? డిక్రీజెస్. సో దట్ the electrode potential depends on the concentration of the solution. If concentration increases, the potential of the electrode decreases. Okay, so this is what Nernst equation. Is it clear? So Nernst equation మనకి అడిగితే ఇది రాయాలి మొత్తం. ఓకే, Nernst equation నోట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ దానిపైన ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. లాస్ట్ కి ఇవి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ కాబట్టి, సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ E naught is equal to E naught minus 0.0591 by n into log of products concentration by reactants concentration. We can write like that also. Okay, so నేను చెప్తాను ఇది అయిన తర్వాత. సో we can write this equation as, సో ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు.
E is equal to E naught minus, సో ఈ మొత్తము వాల్యూస్, ఈ వాల్యూస్ అంతా కూడా సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.0591 బై ఎన్ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై రియాక్టెంట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. అర్థమైనా? ఓకేనా? రైట్. సో దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. Calculate the standard electrode potential అమ్మాయిలు ఏమైంది? మొబైల్ ట్రాకింగ్. ఓకే, calculate the standard electrode potential of Cu plus 2 Cu if the electrode potential at 25 degrees centigrade is 0.296 volts when Cu plus 2 concentration is right. So this is the problem. And based on next equation, you have to calculate the electrode potential. So ఏం అడుగుతున్నాడు? Calculate standard electrode potential అడుగుతున్నాడు. Calculate standard electrode potential. Yes. Last. కొంచెం కాముగా వింటే నాకు ఇంకా ఎక్కువ పాయింట్స్ కవర్ చేయాలనిపిస్తుంది. లేకపోతే సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఒక 1 అవర్లో కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, అది కాదు, మీకు ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు కదా. ఇఫ్ the concentration of the solution increases, the electrode potential decreases. Okay, right. So what is the formula? E is equal to E naught minus 0.0591 by N into log of products concentration by reactants concentration. Mari ela vastadi. So what is the electrode here? Copper electrode. What is the electrode? Copper electrode. So copper electrode is Cu plus 2 and it gains 2 electrons. Is it cathode or anode? Yes. Is it cathode or anode? Cu plus 2 Cu. Is it anode or cathode? Cathode. ఎలా చెప్తున్నావు మేడం?
ఆ ఫోన్లు ఫోన్ అది వదిలేయండి, లీవ్ ఇట్, అది పక్కన పడేయండి. దానికోసం దానికోసం డిస్టర్బెన్స్ ఇదంతా. ఫస్ట్ అలో చేసేటప్పుడే అక్కడ పడేయాలి మేడం ఫోన్స్. ఆ బ్యాగ్స్ కూడా ఓన్లీ ఒక నోట్బుక్ పట్టుకొని రావాలి లోపలికి. బ్యాగ్స్ అన్ని ఆ బ్యాగ్లో మీరు మొబైల్స్ పెట్టుకొని అక్కడ పడేస్తే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే. సో ఇంతమందిలో 200+ మెంబర్స్లో ఏ ఒక్కరు మాట్లాడినా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ఒక్కరు 10 మందిని డిస్టర్బ్ చేస్తారు. ఆ 10 మంది మొత్తానికి డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఓ అమ్మాయిలు, ఇటు చూడు, అది కోతుల్లాగా ఏంది పెయిన్లు చూస్తున్నారా? రైట్. సో హియర్ ద గివెన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్ ఏంటది? cathodic representation, isn't it? So left side of the vertical line Cu+2, that is the solution, and right side of the vertical line is metal. Kabatti it is a cathodic representation. Cathodic representation. So that so it is a cathodic representation. So kabatti we have to write cathodic reaction. What is cathodic reaction? Reduction reaction. What is reduction reaction? Gain of electrons. So by gain of electrons, it gives the copper. Okay, this is the reaction and apply the next equation. So E is equal to E naught minus 0.0591 by how many electrons are involved? Madam? Hmm. Water level. The level, man.
ఇదా? ఎంతమంది పార్టిసిపేట్స్ ఉన్నారు మేడం దీనిలో? వస్తున్నారు లైవ్. Right. See, so this is the equation, this is the reduction reaction, and to this reduction reaction, apply the next equation. Okay, so E is equal to E naught minus, listen. So E naught minus 0.0591 by how many electrons are involved? 2. Log of products. What are products? Copper. Copper is the product, and Cu plus 2 is the reactant. Products concentration by reactant concentration. So simplify చేస్తే, so ఇక్కడ given that ఏమి ఇచ్చాడు? So if the electrode potential is 0.296 volts, and in that given that, so E is equal to how much? 0.296 volts, and ఇంకేమి ఇచ్చాడు? Concentration. So concentration of Cu plus 2 is equal to 0.015 mole. Okay, so here this is the given data. So E is equal to 0.296 volts, and concentration of copper plus 2 0.015 molar. Right. So simplify these, substitute these values and simplify it. Okay. So ఏం కావాలి మనకు? E naught కావాలి. So E given that how much it is? E ఇచ్చాడు ఎంత? Okay. So E ఇచ్చాడు ఎంత? 0.296 is equal to E naught ఇవ్వలేదు, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో E naught minus 0.0591 by 2 into log of, so concentration of copper. So concentration of copper is medium, and copper metal is formed. Okay, so the concentration of copper is 1 by concentration of Cu plus 2 is 0.015. 0.015. So 0.296 is equal to E naught minus. So then simplify చేస్తే, so we will get 0.054. Okay, log of 1 by 0.015, and all the values if we simplify, and we will get the 0.054, and then E naught is equal to 0.296 plus 0.054. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే, అండ్ సో 0.350 volts. ఎంతది? 0.350 volts. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. రైట్. సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి మీరు సింప్లిఫై చేయాలి. సో ఈ వాల్యూ లాగ్ ఆఫ్ 1 by 0.015 అండ్ 0.05915 సో ఈ 0.054 సింప్లిఫై చేయాలి. సో లాగ్ టేబుల్ కావాలి, లాగ్ టేబుల్ వస్తే అది మనకు వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం, ఒక ప్రాబ్లం చూసేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. అయిపోయిందా?
ఓకే, ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ మీరు ఇక్కడ వరకు చూసినా కానీ ఒక హాఫ్ మార్క్ అడిగేసి ఇది లాగ్ వాల్యూ అంత ప్రాబ్లం అయితే, సో ఇక్కడ వరకు ఇదంతా ఎగ్జాక్ట్గా మనం చేసాం కాబట్టి జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్లో అంత ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, అంత మార్క్స్ కటింగ్ ఏం ఉండవు. ఫైవ్ పాయింట్ ఓకే, అండ్ దెన్ 0.0591/2 ఇంటూ జీరో దట్ వాల్యూ 0.0591/2 ఇంటూ ఇంతకుముందు చెప్పిన వాల్యూ. ఓకే, 0.054 ఆర్ 3, రైట్. సో ఈ విధంగా మనం సింప్లిఫై చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం రాసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నారు అది? సో లాస్ట్ ప్రాబ్లం, the potential of the cell సో ఇది నోట్ చేసుకోండి, నేను ఇక్కడ రాసేటప్పుడు నోట్ చేసుకోండి, రాసేటప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. ఎడవైపు ముచ్చట్లు ఎక్కువ అవుతున్నాయి, నువ్వు అమ్మాయి అక్కడలే, అక్కడ నుంచి నీ ప్లేస్ చేంజ్ చేయి. ఇట్రా, ఈ ముందుకురా, ముందుకురా. At 25 degrees centigrade is 1.1 volt. Calculate the potential of cell, that is Zn plus 2, 0.5 m salt bridge, Cu plus 2, and its concentration is 0.1 m and Cu at the same temperature. Right. So here two cells are given by various concentrations. So here 1 molar concentration, 1 molar concentration, but here 0.5 molar concentration, 0.1 molar concentration. So if two concentrations same, there is no developing of potentials. So that we consider the second cell. Second cell ni consider cheyali. Okay, second cell ni consider cheyali. What is the second cell? So then Zn plus 2, 0.5, Cu plus 2, Cu. Cu plus 2, Cu. The net reaction of the cell ఎలా ఉంటుంది? Zn Cu plus 2 gives rise to Zn plus 2 plus Cu. Isn't it? Is it right or not? Is it right or wrong? For Daniel cell, this is the Daniel cell, and the net reaction of Daniel cell is like this. So in this, zinc is solid, right?
and copper is solid, right? And copper Cu+2 means it is a aqueous solution, and ikkada kuda idi aqueous solution. And apply the next equation. Apply the next equation. So what is the next equation? E cell is equal to cell అడిగాడు కాబట్టి cell అంటున్నాం. ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఎలక్ట్రోడ్ అనాలి. ఇక్కడ సెల్ అన్నాడు కాబట్టి సెల్. ఈ సెల్ is equal to E naught cell minus 0.0591 by n into log of products concentration by reactants concentration. Okay, and see. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? E cell, the potential of the cell, E cell is equal to E cell ఎంత 1.1 volt. And ఇంకేమి ఇచ్చాడు? కాన్సంట్రేషన్, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ Zn+2, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ Zn+2 ఎంత? నువ్వు చెప్పమ్మా. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ Zn+2 ఆ బోర్డు వైపు చూస్తుంది అమ్మాయి, నేనుగా. Stand up. So what is the concentration of Zn+2? So that concentration given in the problem only. What is that? And here the concentration of Cu+2, Zn+2 concentration is 0.5 m. M means molar, means mole or molar. Molar is different from mole. Molar is nothing but molarity. Capital M means molarity. Okay, sit down. And what is the concentration of Cu+2? 0.1 molar. Right, substitute all the value. And N, what is N value? How many electrons involved in the reaction? అడిగిన వాళ్ళు చెప్పాలి. లాస్ట్ బెంచ్ నువ్వు, లాస్ట్ బెంచ్ నువ్వే. How many electrons are involved in the reaction? How many electrons are involved in the reaction? 12. N is equal to how many? N is equal to 2. So the total 2 electrons are involved in the reaction. Sit down. So and substitute all the values in this formula. And what E cell is equal to 1.1 is equal to E naught cell minus 0.0591 by n, 2 electrons, and log of products concentration. Products concentration అంటే Zn+2 concentration by Cu+2 concentration. ఎందుకు మిగతా ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? కాన్సంట్రేషన్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటివి? and copper concentration. Copper concentration is 1, and by Zn concentration into Cu+2 concentration. Zn concentration is 1. సో కాబట్టి ఇవే తీసుకుంటున్నాం. అండ్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 1.1 is equal to E naught cell minus 0.0591 by 2 into log of +2 concentration 0.5 by copper +2 concentration 0.1. So 1.1 is equal to E naught cell minus 0.0591 by 2 log of 0.5 by 0.1. How much? 5. 0.5 by 0.1. 5. So log 5. Okay, log 5. Log 5 value anta? So 6990, I think. So 0.990. Right. Okay. Then E cell is equal to, madam? Okay, ఇది అయిపోయిన తర్వాత. So E cell is equal to, E standard cell is equal to 1.1 in plus ఇదంతా సింప్లిఫై చేస్తే that value is 0.0207. So the total is 1.12 volts. 1.12 volts.
రైట్. సో ఇది ద ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకే. సో ఇలాగా మనకి ఈఎంఎఫ్ పైన కానీ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ పైన కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో చేయాలి, కంపల్సరీ వస్తే చేయాలి. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్. సో బ్రేక్ ఎంత టైం? బ్రేక్ 3 PM. రైట్. పాయింట్స్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఏనా? ఇలా లేదు. రేపు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాటరీస్ అంటే ఈ 2 days లో 2 చాప్టర్స్. ఫస్ట్ చాప్టర్ తక్కువనే ఉంది కదా, కాబట్టి ఇది ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సెల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెల్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సెల్స్ అయిపోయింది క్లోజ్. తర్వాత సెల్స్ అండ్ ఇంకా పొటెన్షియోమీటర్ టైట్రేషన్స్ అండ్ కండక్టోమీటర్ టైట్రేషన్ అవి అయిపోయిన తర్వాత సెల్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. చెప్పాలంటే రేపు కూడా సరిపోతుంది.
Hello. Hello. Well, let's start the class. Yes. సో ఇప్పటికే చాలా టైం తీసుకున్నాం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి. ఓకే, నెక్స్ట్ పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ అండ్ కండక్టోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్. పొటెన్షియోమెట్రిక్ అండ్ కండక్టోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ చూద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్. Potentiometric titrations. So what is potentiometric titration? All of you know that acid base reaction, and in that we used an indicator, and at end point we can observe the color changes from one to another color. Okay, so where the color change is observed, there we take an end point. Okay, so in this type of titrations, no need of add indicator, and no need of choice of indicator based on the pH of the solutions. Generally, indicators are used on the basis of pH of the solutions. Okay, do you know indicators like methyl orange, phenolphthalein indicators? Okay, like that. So here we no need to add any indicators. Any indicators. Then how can you find the end point? Generally, titration. Do you know titration? So conical flask, and in that we take a solution, and to that add a indicator, and that is titrated with the solution which is present in the burette. Okay, so where the color change is observed there, we take a endpoint. Okay, so in this type of titration, no need of add titration. There is no observation of color changes. Okay, so how can you find the end point of the potentiometric titrations? See, so potentiometric titration means a titration in which a titration in which end point or equivalent point can be determined by their potentials okay, by their potentials we can uh, find the end point. What is the end point? What indicates the end point? So where we get the end point, there the total reaction is completed. That implies the reaction is completed. ఏం చెప్తుంది మనకు? ఎండ్ పాయింట్ వచ్చిందంటే అక్కడ రియాక్షన్ అయిపోయింది అన్నమాట. రియాక్షన్ అయిపోయింది. సో సో అక్కడ మనకి ఎండ్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది. సో హియర్ is a titration in which the end point can be determined by their potentials. Okay, so for this here we take so example acid base titrations and redox titration. So in our syllabus we have redox titration. Okay, redox titration. So how can you do the redox titration, potentiometric titration? How can you do the redox titrations? Okay, so in the redox titration, we are taking the ferrous sulfate solution. In the redox titration, we are taking ferrous sulfate solution, and to this here we have to add sulfuric acid, and then titrate with the potassium dichromate K2Cr2O7. So by doing this, what happened? That ferrous sulfate solution converted into
ferric sulfate, Fe2SO4 taken thrice, Fe2SO4 taken thrice, and K2SO4 potassium sulfate, and Cr2 Cr2SO4 taken thrice, and H2O. Okay, so like that, here what happened? That ferrous sulfate solution. Here, what is the oxidation state of ferrous sulfate solution? సో బ్యాలెన్సింగ్ చేయండి, తర్వాత చూద్దాం. సో బ్యాలెన్సింగ్ తర్వాత ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. ఇన్ ద ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్, వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫెర్రస్? +2. అండ్ ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్, వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ FeR +3? what happened here? The oxidation number increases. Oxidation number increases. So ferric low oxidation number is +3, and ferrous low oxidation. Okay, so in the presence of potassium dichromate, so what is this? This is the oxidizing agent. What is this? This is oxidizing agent, and it oxidizes the FeSO4 in the presence of sulfuric acid. In the presence of sulfuric acid, and it converted into the ferric sulfate. Ferric sulfate. Okay, so this is the redox titration. See, in the redox titration, so how can you do the redox titration? How can you complete? How can you know the end point of the redox titration? So for this, here we have to take right. మొత్తం పోతుంది. ఓకే ఓకే. రైట్. సో ప్రొసీజర్ of the titration. ఎలా చేయాలి ప్రొసీజర్? ఫర్ దిస్, టేక్ 20 ml of FeSO4 solution in a small beaker. In a small beaker, take that FeSO4 solution, and to this add little amount of sulfuric acid solution. And in this solution, keep two electrodes. One is the calomel electrode, and second one is the platinum electrode. The two electrodes are dipped in the solution, and these two electrodes are connected to a one meter, that is potentiometer. In the potentiometer, we can see the potential of the solution. See, here in a small beaker, we taken the FeSO4 solution, and to this we added little amount of sulfuric acid, and in that solution we put the two electrodes. What are they? One is calomel electrode, and another one is the platinum electrode. Here, so for example, this is calomel electrode, SCE, standard calomel electrode, and it is known as the reference electrode antum. So then a reference electrode antum, and this is what? Platinum electrode. Entity platinum electrode. Like that, here the two electrodes are dipped in the solution, right? And now the solution ఇది పైకి వెళ్ళాలంటే right. So to this solution, add so add potassium dichromate, which is present in the burette. So burette lo potassium dichromate తీసుకోవాలి, and so add potassium dichromate to the FeSO4 solution. So first of all, note down the EMF of the solution or potential of the solution. So
here we are taken 2 electrodes. How many electrodes? We are taken 2 electrodes. And here the potentiometer, ఇదేంటి potentiometer. So ఈ potentiometer ఏం చేస్తుంది? This potentiometer reads the potential of the cell. ఇక్కడ ఏం చేసాం, సెల్ లో 2 electrodes బుక్ చేసాం కదా. వన్ ఇస్ ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద క్యాలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్, దట్ ఈస్ ఎస్సిఈ, స్టాండర్డ్ క్యాలమెల్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటాం. ఓకే, ఈ 2 electrodes ను దేనికి కనెక్ట్ చేసాం? పొటెన్షియోమీటర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియోమీటర్? ఇట్ రీడ్స్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్. ఈ సొల్యూషన్ యొక్క పొటెన్షియల్ ను రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, హియర్ దట్ పొటెన్షియోమీటర్ రీడ్స్ ద potential of the solution, that is nothing but EMF of this solution. If we taken 2 electrodes, how can you read the potential of the potential of the solution? So here that meter take the potential difference between the 2 electrodes. What is the potential difference between 2 electrodes? Nothing but EMF. What is EMF? What is EMF? Potential difference between 2 electrodes is known as EMF. So here in the potentiometer, it reads EMF of the solution. EMF అనేది అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది, అది నోట్ చేసుకోవాలి. Initially we note down the potential EMF of the FeSO4 solution, and after that add a little amount of potassium dichromate every time. Add for example 1 ml of potassium dichromate and note down the potential of the solution. Every time add 1 ml, 1 ml, 1 ml like that, and note down the EMF of the mixture. EMF of the mixture. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టేబుల్ ఎలా వస్తుందంటే సీరియల్ నెంబర్ and here volume of potassium dichromate K2Cr2O7 and here EMF. Right? First serial number 1. First, we have to find the EMF of the FeSO4 solution. Before adding the potassium dichromate, we have to note down the EMF of the FeSO4 solution. So, kabatti before adding potassium dichromate, got 0. Okay, and here note down the EMF for something. For example, it is 50 volts. How much it is? 50 volts అనుకుందాం. And next second time ఏం చేయాలి? add 1 ml of potassium dichromate to solution. ఏం చేయాలి? potassium dichromate బ్యూరేట్ నుంచి 1 ml యాడ్ చేయండి. సో యాడ్ చేసిన తర్వాత సో నోట్ డౌన్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది మిక్చర్ అని ఎందుకంటున్నా? FeSO4 కి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ? పొటాషియం డైక్రోమేట్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మిక్చర్ అంటున్నా. సో ఇక్కడ మిక్చర్ సొల్యూషన్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఏమవుతుంది? when the potassium dichromate is added to the solution, what happened? The EMF of the mixture will be increases. For example, 60 వచ్చింది అనుకుందాం, 60. And next third time add another 1 ml of the potassium dichromate, and like that potential increases to 70 అనుకుందాం. So like that every 1 ml of potassium dichromate, the EMF of the mixture will be increases up to ఎప్పటి వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? అప్ టు రీచెస్ టు అప్ టు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. ఎప్పటి వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? అప్ టు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? సో రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వడం అంటే చూడండి, సో హియర్ FeSO4 is completely converted into Fe2SO4 3. ఓకే, అంటే ఎప్పుడైతే FeSO4 Fe2SO4 3 లాగా మారుతుందో అప్పుడు రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఓకే, అప్పటి వరకు ఏమవుతుంది? పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది మిక్చర్ increases and reaches to a maximum. So and then if we add అయినప్పటికీ ఇంకా యాడ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? the potential of the solution is కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోతుంది. అంటే ఏంటి? సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సి 1 2 3 ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వెళ్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ మన వాల్యూమ్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ పోతాయి. ఎక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి? అప్ టు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతుందో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది?
ఇంకా మనం పొటాషియం డైక్రోమేట్ యాడ్ చేసిన పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ కాదు, కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోతుంది. ఓకే, కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోతుంది. సో అది ఎలా వస్తుందంటే, see, ఓకే, see, ఫోర్త్ టైం ఫోర్త్ టైం 1 ml, ఎవ్రీ టైం 1 ml యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుంది? ద పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్ టు, సో 10 ml యాడ్ చేసేంత వరకు మనము చూసామనుకోండి. సో ద పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజెస్ రీచెస్ టు మాక్సిమం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఒక 180 వోల్ట్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. అండ్ 11th ml యాడ్ చేసిన తర్వాత వాల్యూస్ ఆర్ ఏమవుతాయి? వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్రీజెస్, వాల్యూస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోతాయి. వాల్యూస్ అనేవి కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోతాయి. సో అంటే సేమ్ మళ్ళీ 180 ఉంటుంది, వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్ అవ్వవు కాబట్టి సో దీన్ని బట్టి ఏం చేస్తాము? సో సి, వేర్ ద పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ బికమ్ కాన్స్టెంట్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఎండ్ పాయింట్. ఎక్కడైతే పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ అయిపోతాయో అక్కడ మనం ఎండ్ పాయింట్ తీసుకోవాలి. ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? ఎండ్ పాయింట్ మీన్స్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? వేర్ ద రియాక్షన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఫర్ హౌ మచ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ దట్ FeSO4 is converted into the Fe2SO4 taken thrice. ఓకే, ఎంత వాల్యూమ్ కి ఈ FeSO4 Fe2SO4 గా మారింది అనేది, దట్ ఈస్ వాట్ ఎండ్ పాయింట్. Okay, so at certain volume of the potassium dichromate, the total reaction will be completed. Okay, after completion of the reaction, there is no increasing of the EMF values. Okay, so based on that, we can confirm, we can conclude the end point. We can conclude the end point. So here, by adding 11th ml, what is the value of EMF 180. Adding 12th ml, what is the value of EMF 180. So what is the end point of this titration? 10. 10 is the end point of this titration. 11th ml, 12th ml, 13th ml, any ml add చేసినా the EMF value is constant. కాబట్టి మనం ఎక్కడ ఎండ్ పాయింట్ డిసైడ్ అవ్వాలి? సో ద ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది పొటాషియం, ద 10 ml of the potassium dichromate is enough to neutralize the FeS4, is enough to complete the reaction. The 10 ml of potassium dichromate is enough to complete the reaction. So based on that, we can determine the end point. End point ని ఆ విధంగా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. Is there any color change at 10 ml? No. Color change ఏం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So how can you determine the end point? Based on their potentials. Okay, what is potentiometer titration? A titration in which the end point can be determined by పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని మన ఎండ్ పాయింట్ ను కన్ఫర్మ్ చేసాం కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఈ 10 ml ను ఎండ్ పాయింట్ గా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? సో we can calculate the concentration of the solution. What is the aim of the titration? Generally, the aim of the titration is to determine the concentration of the unknown solution. So there two solutions are there. In that the concentration of the one solution is given, and we have to find out the concentration of the second solution. So for that case, what is the formula to calculate the concentration of unknown solution? M1V1 by N1 is equal to M2V2 by N2. So by using this formula, we can calculate the concentration of the unknown solution. So this is what potentiometric titration. Simple, దీనిలో ఏం లేదు. పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ లో ఏం చేస్తాం? సో హియర్ టేక్ ద FeSO4 solution in a small beaker, and to that add little amount of sulfuric acid, and put 2 electrodes, and which are connected to the potentiometer. Okay, these 2 electrodes measure the EMF of the solution that will be displayed on the potentiometer. Okay, potentiometer and note down that potential value. Okay, and next
add 1 ml of potassium dichromate, which is present in the urine. Okay, so like that, note down the EMF values up to getting endpoint. Up to getting endpoint. How can you decide the endpoint? So where the potentials are become constant, there take a endpoint. So where the at what volume the potential values are constant, there take a endpoint. So at 10th ml, after 10th ml, all values are constant. So that here the 10 ml is the volume of the potassium dichromate at endpoint. Okay, so like that we take the V2 value and substitute that value in the this formula. Finally, we get the concentration of the second solution. ఓకే, సో ఏదైనా ఏ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒక సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తారు, ఇంకొక సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్. అండ్ ఇంకొకటి, సో మోర్ ఓవర్ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గ్రాఫ్ is very very important. So how can you draw the graph? So for that, take the so here x-axis and y-axis like this. Okay, and take the EMF values on y-axis. So this is y-axis, and this is what x-axis, and take the volume of potassium dichromate K2Cr2O7 on x-axis. So initially the EMF of solution is somewhat how much it is. So for example, at 0 ml volume of potassium dichromate is somewhat ఎంత కొంత ఉంది కదా. At 0 ml of potassium dichromate the value is 50. So like that, so at 0 ml of potassium dichromate it has some, and by adding potassium dichromate what happened, ఏమవుతుంది, the EMF values are increases like this. Okay, and then సో ఈ విధంగా వస్తుంది. increases and after some point that will be constant అంటే ఒకటే లైన్ లో వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎండ్ పాయింట్. సో extend the end point on x-axis, okay, and extend this point on y-axis. Okay, so this is what end point ను ఈ విధంగా మనం నోట్ చేసుకోవాలి. Okay, so this is the graph for the potentiometric titration. Okay, and is it clear? ఓకేనా, ఇది పొటెన్షియోమెట్రీ మీకు ల్యాబ్ కూడా ఉండవచ్చు నాకు తెలిసి, పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలాగే కండక్టోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ కండక్టివిటీ? What is conductivity? Conductivity means the substance which allowing the passage of current. The substance which allowing the passage of current. Okay, it is the property of the substance which allowing the current. That is what conductivity. What is conductivity? The property of substance, the property of substance which allowing the current, through itself is known as conductivity. Okay, so the property of the substance which allowing the current through itself is known as the conductivity. So here the conductivity so is denoted by so conductivities are various types. So avi manaku avasaram ledu, equivalent conductance, molar conductance, like that. So here the conductivity units for conductivity entivi ohm universe per centimeter. Okay, or mho centimeter or Siemens meter. Okay, these are all the units of the conductivity. Okay, and next to conductometric titrations.
So same. What are conductometer titration? A titration in which a titration in which a titration in which end point or equivalent point can be determined by their conductance values by their conductance values. Their conductance values is known as conductometric titration. What is conductometric titration? A titration in which the endpoint can be determined by their conductance values. Okay. And next, how can so examples? So here examples are acid base titration. Mana syllabus lo acid base titrations unnai. Acid base titrations. Okay. And in that particularly strong acid versus strong base. Tell me one strong acid. HCl. HCl is the strong acid and base NaOH. Okay, base is the NaOH. So here the titration in between the HCl and NaOH. Okay, so how can you find out the how can you calculate the concentration of the unknown solution? Okay, so here given two solutions. One is HCl solution and another one is the NaOH solution. For example, if you know the concentration of the HCl solution 0.1 and by conductometer titration we can find the concentration of NaOH. Okay, we can easily find the concentration of NaOH by using the conductometric titration. Okay, and how can you find? So basic principle is, see what happened here, the HCl is neutralized with the NaOH solution and form the NaCl plus H2O. Okay, NaCl plus H2O. What happened when the sodium hydroxide is added to the HCl solution? What happened? Salt and water molecules are formed. So in the HCl solution, what ions are present? H plus ions and Cl minus ions are present. And in the NaOH solution, what ions are present? Na plus and OH minus ions are present. So here basic principle చూడండి. So here the HCl solution has some conductivity and similarly NaOH has some conductivity. So what is the how the HCl allowing the current? How the HCl solution allowing the current? So when the current is passed through the HCl solution, what happened? That in that HCl solution, H plus ions are there. That H plus ions are carrying the current from one end to another end. ఓకే, వాటర్లో మనం కరెంట్ వైర్ వేసామనుకోండి, షాక్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. సో షాక్ ఎలా వచ్చింది మరి? ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్కు ఎలా మూవ్ అయింది షాక్? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో షాక్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి కరెంటు అక్కడికి ఎలా మూవ్ అయింది, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? అదే కరెంట్ వైర్ ఏదైనా రాడ్, కాపర్ వైర్ ఈ ఎండ్ ప్లగ్ లో పెట్టేసి ఆ ఎండ్ లో మనం టచ్ చేస్తే షాక్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. మరి కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఎలా వెళ్ళింది, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ద కరెంట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అనదర్ ఎండ్ బై ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్స్ how the current is transferred from one end to another end? By the ions. The current is migrated from one end to another end. Like that in the HCl solution is a conductant substance and it allowing the current allow చేస్తుంది. ఎలా అలో చేస్తుంది? బై సో కరెంట్ ఎలా క్యారీ చేస్తుంది? సో ద కరెంట్ is carried by the H plus ions. By H plus ions, the current conductance of the HCl solution from one end to another. Okay, so when NaOH is added to the HCl solution, here H plus ions are arrested by the OH minus ions, isn't it? H plus arrested by the OH minus ions, and when the H plus ions are arrested by OH minus ions, what will be formed? H2O is formed. And by adding NaOH
to the HCl solution, what happened? Is the conductance decreases or increases? So here the conductance of the HCl solution is mainly due to the H plus ions. And they are carrying the current. They are lighter weight ions, isn't it? In the periodic table, hydrogen is the lightweight element. In the periodic table, lightweight element is what? Hydrogen. So the weight of the hydrogen is less, so that the velocity also, the velocity is more. If the weight of that element is less, the velocity is more, and that movement of the hydrogen ion H plus ion is more. కాబట్టి it carries more current. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? NaOH యాడ్ చేస్తున్నాం. NaOH యాడ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది? Here the OH minus ions are arrest the H plus ions. OH minus ions are reacts with the H plus ions. By that, what happened? The number of H plus ions are gradually decreases. Gradually decreases. So if the H plus ions gradually decreases, what about the conductance of HCl solution? What about the conductance of HCl solution? Decreases. So conductance depends on the number of ions and velocity of the ions. Conductance depends on number of ions and velocity of ions. If the conductance, if the ions are more, the conductance also more. If the velocity is more, the conductance also. Kabatti, so initially the number of H plus ions are more. So whenever NaOH is added to the HCl solution, what happened? The number of H plus ions are gradually decreases. If the number of H plus ions gradually decreases, what about conductance? Decreases. Conductance ఏమవుతాయి? H plus ions తగ్గిపోతున్నాయి కదా, తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది? కండక్టెన్స్ కూడా తగ్గిపోతుంది. నంబర్ ఆఫ్ H plus ions పెరిగితే కండక్టెన్స్ పెరుగుతుంది, తగ్గితే తగ్గుతుంది. అంటే H plus ions ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? By adding NaOH, what happened? OH minus ions are reacts with the H plus ions. By that, H plus ions are gradually decreases, so that conductance values are decreases. So conductance values are decreases up to the total H plus ions are completed. ఓకే, ఈ కండక్టెన్స్ వాల్యూస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పటి వరకు? HCl లో H ప్లస్ ions అయిపోయేంత వరకు. ఎప్పుడైతే H ప్లస్ ions అయిపోతాయో రియాక్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, అక్కడ రియాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దేర్ వి గెట్ ద ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, సో బై ద కండక్టెన్స్ వాల్యూస్ వీ కెన్ డిటర్మైన్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఇన్ ద కండక్టోమెట్రిక్ టైట్రేషన్. మరి ఫర్ దిస్ హౌ కెన్ యూ డూ ద ఎక్స్పెరిమెంట్? ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేస్తాం? ఎక్స్పెరిమెంట్ సిమిలర్ దానిలాగానే. సో ప్రొసీజర్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రొసీజర్ తీసుకున్నట్లయితే, సో టేక్ ద HCl సొల్యూషన్ ఇన్ ఎ స్మాల్ బీకర్ and so this is what HCl solution, and to this so in this dip the conductivity cell, one conductivity cell, dip the one conductivity cell like this, and this conductivity cell is connected to the conductometer. In the conductometer one display is there, and there we can observe the conductance of the solution. Conductance of the solution ను మనం ఇక్కడ ఈ డిస్ప్లే లో అబ్జర్వ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్, ఇదేంటి? కండక్టివిటీ సెల్. కండక్టివిటీ సెల్, ఆ కండక్టివిటీ సెల్ దేనిలో డిప్ చేసిన? HCl సొల్యూషన్ డిప్ చేసిన. ఏం చేస్తుంది? దట్ కండక్టివిటీ సెల్ ఇస్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ది HCl సొల్యూషన్, అండ్ దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద కండక్టోమీటర్. ఇదేంటి? కండక్టోమీటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ పాలిషన్ నోట్ చేసుకోవాలి, సీరియల్ నెంబర్, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ NaOH ఇక్కడ తీసుకుంటాం, అండ్ కండక్టెన్స్ వాల్యూస్. ఓకే, కండక్టెన్స్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. సో సీరియల్ నెంబర్ 1, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇనిషియల్లీ 0, మనం ఏం అటాచ్ చేయలేదు, అండ్ డైరెక్ట్లీ నోట్ డౌన్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ HCl solution which is present in the beaker. So for example, the conductance values are 10 అనుకుందాం. The conductance of pure HCl solution is 10. Sorry 100 అనుకుందాం. ఓకే, 100 యూనిట్స్ ఏంటివి?
ohm universe centimeter, ohm universe per centimeter or mho per centimeter, like that. So, and second time ఏం చేయాలి? So take the sodium hydroxide in the burette. Burette లో sodium hydroxide తీసుకుందాం. So the in the burette is filled by the sodium hydroxide solution. Add the sodium hydroxide solution to the HCl solution. So initially, every time add 1 ml of the NaOH solution to HCl, and what happened that NaOH decreases the H plus ions. When NaOH is added to the HCl, what happened? That H plus ions are, number of H plus ions are decreases. So the conductance values increases or decreases? Decreases. For example, 90 వచ్చింది అనుకుందాం. అండ్ ఇంతకుముందు అక్కడ ఈఎంఎఫ్ వాల్యూస్ ఏమైనాయి? ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ కండక్టెన్స్ వాల్యూస్ డిక్రీజెస్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ థర్డ్ టైం అగైన్ 1 ml యాడ్ చేసాం. సో ద కండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ లైక్ దిస్. సో ఫోర్త్ టైం అగైన్ 1 ml యాడ్ చేసాం. ద కండక్టెన్స్ వాల్యూస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ లైక్ దిస్. Okay, so like that the conductance values are decreases up to reaches to a end point, up to the completion of the reaction. Conductance values are decreases up to completion of the reaction. For example, at 10th ml the conductance value is 10 అనుకుందాం. So the conductance value is 10. Conductance value is 10 అనుకుందాం. And next, whenever the 11th ml is added, what happens? Is the conductance increases or decreases? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Total H plus ions are completed in the HCl solution. When NaOH is added to the HCl solution, what happened? NaCl and H2O is formed. Okay, so when the NaOH is added to the HCl solution, total H plus ions are completed. So అయినప్పటికీ, even though if we added NaOH solution, what happened? Here the OH minus ions are increases in the solution. NaOH యాడ్ చేస్తున్నాం, అయినప్పటికీ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో అప్పుడు ఏమవుతాయి? OH minus ions అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో if the OH minus ions are increases, the conductance will be again increase. మళ్ళీ OH minus ions increase conductance ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వెళ్తుంది. అంటే at 11th ml the conductance value starts increases. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 12 వచ్చిందండి, increases, and 12th ml like that increases. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక 20 వచ్చింది అనుకుందాం. 13th ml 25 వచ్చింది అనుకుందాం. సో వేర్ ఇస్ ద ఎండ్ పాయింట్? Observing the conductance value, observe the conductance values and decide the end point. Where we take end point? ఎక్కడ తీసుకుంటా ఎండ్ పాయింట్? See, here the conductance values are decreases up to the total H plus ions are completed. అంతే కదా? So what is the end point? Where the reaction is completed, there we get the end point. అంతే కదా? ఎక్కడ రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది? At 10th ml the reaction is completed. ఎప్పుడు తెలిసింది? ఆఫ్టర్ అడిషన్ ఆఫ్ ది 11th ml. ఓకే, 11th ml యాడ్ చేయగానే ఏమైంది? కండక్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ ఏది తీసుకోవాలి? 10 ml తీసుకోవాలా, 11th ml తీసుకోవాలా? 11 ml తీసుకోవాలా? 10 ml ఆఫ్ ది NaOH is enough to neutralize the HCl solution. Okay, so like that we can take the end point. We can take the end point on the basis of their conductance values. So by the conductance values, like that we can identify the end point and substitute the values in see this formula M1V1 is equal to M2V2. So దీనిలో substitute చేస్తే we get the concentration of the second solution. And then graph. సో మరి గ్రాఫ్ ను ఎలా డ్రా చేయాలి? సో సేమ్ ఇంత ముందు లాగానే, సో టేక్ ద conductance values on y-axis, conductance values on y-axis, and volume of sodium hydroxide on x-axis. Okay, x-axis పైన తీసుకోండి. So at the 0 volume, what is the conductance value? High. The conductance value suppose ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం, high. And then by adding 1 ml of sodium hydroxide, every time 1 ml of sodium hydroxide, the conductance values are ఏమవుతున్నాయి? decreases and reaches to end point. And then after reaching end point, again the conductance values are increases. Okay. So the curve is like this. ఎలా వస్తుంది curve? V shape. ఎలా వస్తుంది? V shape. So this is what end point. Okay, this is what end point. So ఈ విధంగా end point ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి and substitute that end point in
this formula, we will get the conductance, we will get the concentration of the unknown solution. So this is about the conductometric titration. Okay. So what is conductometric titration? A titration in which the endpoint can be observed by the conductance values. కండక్టెన్స్ వాల్యూస్ని బట్టి ఎండ్ పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే. సో అబ్జర్వ్ చేసి ఎండ్ పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకొని M1V1 M2V2 తీసుకొని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే we can find the concentration of the unknown solution. Concentration of the unknown solution. This is about the conductometric titration. So half of the chapter completed only half of the chapter completed. Okay. So regarding topics, completed topics, if any doubts, ask. Okay. And more 15 minutes ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే చిన్న ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. రాసుకుంటారా మళ్ళీ ప్లే చేయాలా ప్రీవియస్? ఇంకా డౌట్స్ ఏమన్నా బ్యాక్? ఎంత చిన్న డౌట్స్ అయినా అడగండి, ప్రాబ్లం లేదు. మార్నింగ్ నుంచి అయిపోయిన టాపిక్స్ పైన అడగండి. సో ఫార్ వి కంప్లీటెడ్ వాట్ టాపిక్స్? సెల్, టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్, electrochemical cell, electrolytic cell. In the electrochemical cell, example Daniel cell. So its construction, working and representation, and also EMF. Okay. And on EMF some problems, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ నెన్స్ట్ ఈక్వేషన్, అండ్ నెన్స్ట్ ఈక్వేషన్ పైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ దెన్ potentiometric titrations and conductometric titrations. Potentiometric titrations and conductometric titrations. So these are the topics covered today's session. Okay, and tomorrow session and remaining cells, completely cells. Okay, complete cells ఉంటాయి. ఓకే, దానిలో మనకి ఒక 5-6 cells ఉన్నాయి అంతే, 5-6 cells. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ 1 ఆల్రెడీ అయిపోయింది అన్నారు కదా, ఒక్కసారి మళ్ళీ రివ్యూ సార్ చూద్దాం. చాప్టర్ 1 అయిపోయింది, చాప్టర్ 2 కూడా అవుతుంది. రైట్. సో చాప్టర్ 1 నెక్స్ట్, అండ్ దీనిలో రిమైనింగ్ పార్ట్, అండ్ చాప్టర్ 1 టుమారో. ఏదైనా డౌట్స్? మేడం టాపిక్ స్టార్ట్ చేయాలా? సరిపోతుంది. టాపిక్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలా? 4 అయిపోయి వెళ్ళొచ్చా నేను? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఏమన్నా.
పైగా కిందిగా. నేనే అడగల. ఓకే, వాళ్ళ నేమ్స్ మనకు తెలియగా. రోల్ నెంబర్స్ మేడం అప్ టు 60 ఈ సెక్షన్. సిఎస్సి అండ్ సిఎస్ఎం అండ్ ఏఎంఎల్. సిఎస్ఎం. సో ఇన్ ద సిఎస్ఎం roll number 20. Who is 20? Roll number not hall ticket number. హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇంకా రాలేదు మేడం. హాల్ టికెట్ నెంబర్ డెస్క్ కలర్ అయితే ఏంది, ఆఫ్ కలర్ అయితే ఏంది, హాల్ టికెట్ అదే ఆబ్సెంట్ డ్రాప్. ఓకే, రూల్ నెంబర్ 31 సిఎస్ఎంఏ. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ది ఈఎంఎఫ్? So what is EMF? Electro. So what is the definition of EMF? Definition. And then at least what is the formula of EMF? E naught plus. What is the formula? E cell. E cell for EMF is equal to, right, EA plus EC. Right, very good. And next to CSAID. Artificial Intelligence and Data Science. So our branch lo, so rule number hall ticket number 42. Who is 42? Hall ticket number 42. Okay, right. So what is the basic structure of Daniel cell? So what how many electrodes are present in the Daniel cell? What are they? Two. Two. What are they? Zinc and right, very good. Sit down. So who is 43? 43 బయటికి వెళ్ళింది. So who is 43? Right. So CSM in the CSM CA ఇంకోటి ఉందా, ఇంకో బ్రాంచ్? రైట్. ఇన్ దట్ 55 up to 30, 36 and 24. 24. Who is 24? Right. So tell me rule number 43. Stand up. What is the electrochemical cell? What is electrochemical cell? Simple, very simple question. Electrochemical cell. What is electrochemical cell? What is the function of electrochemical cell? It converts the
electrical energy. Convert chemical energy into, right. Next, sit down. So, ఎక్కడ వరకు ఉన్నారు మేడం? సిఎస్ దీనిలో 60, 53. So, rule number 1, hall ticket number 1. Number 1, AID. అలా ఎలా వస్తామని ఆల్ఫాబెట్ సోనియా. You are the number 1, right? So what is the electrode potential? What is the standard electrode potential? What is standard electrode potential? How can you denote standard electrode potential? How can you denote standard electrode potential? E naught. Okay. What reaction takes place at anode? Sit down. So, rule number 3. Right. Right. What reaction takes place at cathode, and define that reaction? Reduction. What is the reduction? Gain of electrons. Gain of electrons is known as reduction. Very good. Sit down. And next, 57. ఎవరైతే ఏంది? ఏమైంది? So what is the next equation? What is the next equation? What is the next equation? So next CSM లో same number. ఆమె ఏంటి 57 ఉందా? 57 నెంబర్. Yes. So what is the next equation? Right. So E is equal to E naught minus 0.991 by N into log of products concentration by reactants concentration. Right. And next, what is N in the next equation? Next equation. Number of involved in the reaction. Okay. So what electrodes are used in the potentiometric titrations? How many electrodes are used in potentiometric titration? How many electrodes are used in the potentiometric titration? Two. What are they? One is, 2 electrodes are dipped in the solution. What are they? One is standard calomel electrode and another one is the platinum electrode. So in that, what is the reference electrode? Reference electrode is the standard calomel electrode is the reference electrode. Okay. So this is the today's class. Thank you.
Temperature, absolute temperature is 290. So that's what oxidation.